In some circles, he is known as Unkabi Peshapaya. And he made this phrase, Rose of Soweto. He made this phrase very, very popular. Kakulu kakulu in 1992, during the readmission of South Africa back to international football. Bafana Bafana idlala ne Cameroon. That games of Kala the Bafana Bafana. And somehow a team list yafika late and kwafuneka iphindi ithathwe iyo photocopy somewhere. Yabikhube action. And not all of these players are known to local commentators, but yaba nguye kuphela umuntu onendlela creative yokuba aqhubeke nokucommented khangela abafana pha base Cameroon Unkabi uthatha le bola inika Unkabi pha bafana base Cameroon khangela Unkabi bonke bayahlasela pha Unkabi phesha pha yaba nguNkabi le bola inika Unkabi noNkabi base Cameroon. I don't know, honestly. I'm going to call on GM for SABC Radio, Nada Wotshela, and I don't know, Nada, where we're going to get one like this. Dumile was really one of a kind. 1995 World Cup rugby, enye moment, ibhola iphuma kwi-scrum, ithathwa scrum half, ineke fly half, Joel Stransky, isuka ingena kwi-centers. La action yonke to the scoring line yenziwe in 3 languages. You don't get them like that anymore. Dumile wayisusa la action ngesixhosa, and during the same movement yebhola was switched to English, and from English to Afrikaans, and from Afrikaans by the time ibhola ifuka kwi-scoring line sephinda wabuyela kwisixhosa. Not the entire match, no. There are other flashes of brilliance in the entire match. This is the Boks and New Zealand, the All Blacks. The match when President Mandela lifted the Ellis Trophy from Captain Francois Pienaar. And Mateza does this in an easy way. I'm going to call Nada to come and welcome us. We are at the SABC. Thanks, Nada, for opening this place for us. She's going to do 2 things to welcome us and to deliver an SABC tribute. Ladies and gentlemen, Nada Wotshela. Please clap hands. Nkosi Msasazi, we can only hope Msasi ukuba ngokusweleka kukaBradumza ikhona into yawuvuseleleka kulutsha lwethu. Manibulele kakhulu Patco mphathi nkqubo, kusapho lwakwaMatheza onala engakumbi umama ekhaya usesimaxoli uMampinga, zindwalutho zihlobo zikaBradumza, colleagues from the SABC, umlisela nomthinjana, nakwabo bamamele le nkonzo kumakhasi onxibelelwano, mandizibulisele nam ngalemva kwemini. Thank you all for joining us as we bid farewell to our beloved legend, a broadcaster and a sportcaster extraordinaire. Ukushiywa ngumuntu ofana noBradumza yilahleko enkulu kwi-industry yonke yosasazo, hayi nje kwi-SABC. Abathandi nabalandeli bezemidlalo balahlekelwe. Kanti nabantu abazithandayo nabazinambithayo iilwimi zeli nabo bathetha into enye yokuba elinxeba linzulu. Xa kusithiwa le nto ingumntu inamacala amaninzi, ndiyaqonda namhlanje sube kuthethwa ngomntu ofana nomfo kaMatheza. Nangona nje Patco ndithunywe nguGCO uba ndizowumela i-SABC, ndinayo into ethi kodwa bendifanele uba ndimele ikhaya. Kaloku mna khange ndisebenze noBradumza, nawe uyazi loo nto. Ndimazi njengesihlobo sekhaya. Ndidibana naye
Kule minyaka imbalwa igqithileyo siseMonti kumsitho othile. Sincokole ke ngezinye izinto eziphathelene nefamily. Azothi ke ngoku kanene kukho bani ngoku pha kokwenu? Ndikhawuleze ndiphendule ndichaze imeko yasekhaya eBhayi. Athi hayi man, ndithetha ngekokwenu eReeds. Ndothuka ndithi hayi man, uyazelaphi wena eReeds? Athi hayi kaloku ngoku ndisebenza notatakho eCommissioner Street. Besisithi xa singena leave ngeChristmas okanye ngeEaster, and you will understand sisimandi uba babe bambalwa kakhulu abantu ababephethe eza desk zesiXhosa in other languages ku-TV2 and TV3. So xa abanye beselivini abanye bayasala. So xa igame yabo usala uthi ebedla ngothi utatakho, Dumza, masivuke ekuseni, izaba sithukutheza iChristmas yaseRhawutini. Masivuke ekuseni sidrive siye ekhaya eReeds, sitye iChristmas khona sibuye sawuphinda sizolala apha eRhawutini. And they would, get up very early, take the drive. It's less than 3 hours a drive eReeds. And then ke uthi sawuba nexesha elimnandi ke sitye izibili iboco zeChristmas okanye zeGood Friday nomakhulu wakho notatomkhulu wakho bephekile oodadobawo bakho. And I was pleasantly surprised because uBradumza akasebenzanga notata eQonce, and I know that abantu abayaziyo eReeds, not just ikhaya lethu eReeds, but that small town. I'm sure nalapha kuni mninzi umuntu ongayaziyo uba kukho indawo ekuthiwa eReeds emaphini. So I was surprised ngomuntu owazi eReeds. Abantu endibaziyo uba bayayazi. It's close friends zaseQonce, my dad's colleagues eQonce, ebebedla ngosikhapha ke xa kukho iziganeko. Now to find somebody endingamaziyo kuloo circle ekwazi eReeds. So it meant uba uBradumza ebengumuntu special kakhulu kutata and my family. And as you know, awuvele uthathe nabani na uyomi-introducer kwifamily yakho. Uthatha umuntu oyaziyo uba uqeqeshekile, akazokuhlaza phambi kwabazali bakho. So that's a relationship I enjoyed naye. But xa ndibuyela kuBradumza, the professional, mnye kuphela mphathi nkqubo umuntu endicinga uba he could closely rival isakhono sikaBradumza sokusasaza ingakumbi ezemidlalo. A respectable all-rounder who can deliver quality commentary in rugby, soccer, cricket, athletics, boxing, akunike negolf xa kunyanzelekile. NguZB. Uzolani Bhonco, but ndibethwe yile ndawo yeAfrikaans ukuba noko ndiyayazi uba ayikho apha emanywabeni. But yinto leyo esenza sibe nexhala futhi sifuna ukuziphonononga. Sizibuza uba siyilahle phi na. Kuba kaloku naye uZB omnye umlenze sowukwasasa utya umhlala phantsi. Omnye ulapha ngaphakathi sisawuxhaphaza. Xa inoba nguye ngenye imini othe shwaka sizaba ngabagabani. Elixhala ke sinalo ebenalo noBradumza kuba ngenye imini ndikhe ndabizwa nguGCO efuna ukundinika ifeedback ngemeeting ebebenayo. And he was raising the same thing yokuba akukho hlumelo. And une-idea yena anayo enothi incede ukuqeqesha abasasazi abasakhulayo nabo basanqwenayo. Ndiyabona ke ixhala lakhe ibikukuba uyawuthi mhla angasekho singabafumana abasasazi abafana naye, and loo nto izaba yilahleko enkulu kwisizwe le ngoku sikhala ngayo namhlanje. Eyona nto ke ingumnqa is that oBradumza were never trained in all these disciplines that they have mastered and excelled in. It was pure talent, it was passion and vision that ensured that they push on and they amass knowledge which they can use to better themselves and also, to leave an indelible mark to the listeners and the viewers.
uBradumza joined the SABC in the early 80s in the dubbing department, straight from teaching. He was not as fortunate as those who were recruited from radio stations like my dad, or Uncle Dumile Tuswa. Pha kwi-dubbing ke, yayingowona msebenzi ungabalulekanga kuyaphi, kodwa ke ubalulekile. I remember a time when my dad was a program buyer, so they would go to the markets, Khan and MIP TV, and they would buy programs, because kwakungekho programs ziproduced South Africa ngelo xesha ze-languages zethu. So they would identify Sanford and Son, for instance. That was my favorite. I always make that example. Sanford and Son, Good Times, the Jeffersons. If you watch TV in the 80s, ubumbukela Sanford and Son ne Jeffersons bedabwe ngesixhosa, ububona uba imilebe le ithetha isiNgesi, but the voice behind yekaBobby Dlikilili ithetha isiXhosa. Ibi ngoBudumile ke no sisinoxolo Grootboom ngalo maxesha ababedaba no sisithandime satywa, but yayindlela yongena apha kumabonakude nasekusasazeni, because after a while baye babonisa izakhono zabo, yena ke ungabi yazezemidlalo. And because there weren't too many commentators ngalo maxesha, especially abasasaza ngeelwimi zesintu, walifumana ithuba lakhe, azange aphinda abuye ngamva. Uvelile kwiinkqubo zeendaba njengabo bonke abasasazi baloo maxesha, kuba kaloku umntu wayesenza yonke into ethe nje ndizocela umsebenzi and I'm a professional and I'm willing to do anything. Ebethe sezindabeni abe kwintengiso, abanye babede badlale nakwimidlalo yeqonga, idrama ezazikhona ngelo xesha. Kodwa ke eyona nto sithe samazi ngayo nathe wagqwesa kuyo kukusasaza zemidlalo. Akukho nanye indebe yehlabathi angakhange abe nenxaxheba kuyo, nokuba yi-Soccer World Cup, Rugby World Cup, Olympics, ebebakhona as a commentator, as a researcher, maxa wambi ade abe yi-coach ye-producers nabasasazi abasebatsha. Ndikhe ndathi ke ukufaka nemilomo nabo xa kusithiwa kuzawufuneka ndizoma kule ndawo. Bathi ebebafundisa aqale kwi-etiquette. I-interview le uyenza njani, especially nomuntu wamanye amazwe, abanye abantu abafuna usondele kakhulu kubo, abanye bayakwamkela ubusondele. Zizinto ebezifundiswa nguBradumza ke ezo, uba ungasondeli kakhulu ke kwaba bantu abamfuni umuntu o-invade i-personal space yabo. Abafundise ngehistory yalamazwe adlalayo, abafundise ngabadlali no-officials onkabi aba zalo mazwe, the rules of the game, i-records ezikhe zasethwa kuloo midlalo noba zibreakhwe ngobani ngeyiphi iminyaka, zizinto bebezifunda bonke kuBradumza ezo. Kanti ke ne-SABC Code of Conduct ne-editorial policies hayi kuthi behamba nazo ngomgca. Ebehlala nabo abafundise ukuba into ethile mhlawumbe engamkelekanga ungayithetha njani without getting yourself into trouble or the broadcaster into trouble. Nezinto mhlawumbi ezingamkelekanga ngempela ongenawuzithetha xa ungumsasazi okanye ongenawuzenza, and just the behavior nalapha ebaleni. Bathe bene-booklet, ndiyathemba sisimaxoli nabantwana niyigcinile laa ncwadana kaBradumza. Kuthiwa yonke into ofuna uyazi nge-rules of every game, the players or the athletes, record set, specific dates, zophulwa nini ngobani. Loo nto ke ukuxelela uba ngenene ebeyiyo i-walking sports encyclopedia uBradumza, and they don't make them like him anymore. Usishiya apha e-SABC esebenzela icandelo lendaba, ebambe kulaa nkqubo ithi Rights and Recourse. Kodwa iliso lakhe belisoloko lijonge lukhulu anothi akuhlomule, kuba kaloku he was very much concerned about the development of young talent. Kusapho lokwaMatheza siyabulela ngenkxaso nangenkuthazo enimnike yona uBradumza ngethuba exelengela inyama. Ebengowethu sonke sifundile kuye, sayiva nemfudumalo yakhe. Inxeba lona linzulu, kodwa imisebenzi yakhe
iyawuhlala isinika uvuyo ezinhliziyweni. His immense contribution to broadcasting is written in indelible ink. He will always be an inspiration to young and old broadcasters. Akasoze abekho ofana naye. Ugqatso lwakhe ulufezile, masimkhulule. Ndlela ntle nala, ndiyabulela mawethu.